This is a new segment which we have tried to introduce. It's not a typical agency presentation. What we have tried to ask the agencies is, every agency, small, big, maybe ratios changes, they face the similar market challenges, and within those contexts, they come up with some very good campaigns, some average campaigns, some poor campaigns. So the things we wanted to look at, those bright spots. Bright spots meaning what actually helps them make that great campaign. How does it work? What is it, what actually clicked, both from the client side, within the agency's internal side, and how does that one particular campaign actually clicked? And can we learn something from this? Is there any framework which worked for them? And how that can be repeated. So from that context, we'll be listening to 3 agencies' presentation. The first one we'll be hearing now is the presentation from Grey. Grey Advertising Bangladesh, we all know, is a highly celebrated agency in Bangladesh. They have done some of the amazing campaigns in recent times, which has been recognized both in Bangladesh and also on the global platforms like Cannes and Spikes Asia. So it gives me immense pleasure to invite the Grey team. So we have got Mohammad Nurur Rahman, Senior Creative Director, Grey Advertising Bangladesh, and Bitopi Das Gupta, Associate Planning Director. So can I invite the Grey team to come on stage and present their case? Actually, যখনই এই ধরনের কোনো যে ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলার দরকার হবে, অধিকাংশ সময় আমাদের মনে হয় যে আমাদের সবচেয়ে পছন্দের অর্থাৎ কান্ট্রিজ নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, যেমন ধরেন লাক্স হয় অনেক সময় বা গ্রামীণ ফোন, এই ধরনের ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলতেই অনেক আরাম বোধ হয়। সো আজকে আমরা একটু এর বাইরে গিয়ে কথা বলতে চাই। যখন আপনাকে খুবই বড় কোনো ব্র্যান্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, যে নতুন একটা ব্র্যান্ড কিন্তু অলরেডি এস্টাবলিশড একটা ব্র্যান্ড আছে মার্কেটে ওই একই পজিশনিংয়ে, কিন্তু আপনাকে আসলে ওই জায়গাতেই দাঁড়াতে হবে, ওই মার্কেট স্পেসেই অপারেট করতে হবে, তাহলে কি করা? ওই ধরনের একটা ব্র্যান্ড নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। এই ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস আমরা জানি, দুটা সানজুর ল অনুসারে, আমাদের গ্রেট ওয়ার স্ট্র্যাটেজিস্ট চাইনিজ, যে দুইটা জিনিস আমরা করতে পারবো না। এক হচ্ছে গিয়ে ওর যেই চুজেন গ্রাউন্ড, যে গ্রাউন্ডে ও দাঁড়িয়ে আসলে অনেক স্ট্রং, ওখানে দাঁড়িয়ে আমি আসলে যুদ্ধটা করতে পারবো না, এক। আর দুই হচ্ছে গিয়ে যেহেতু আমি নতুন শুরু করছি, একই হাইটে দাঁড়িয়ে মানে ফাইট করা আমার পক্ষে সম্ভব না। অতএব এক্ষেত্রে একটাই কাজ বাকি আছে, একটা মাত্র চয়েস, সেটা হচ্ছে গিয়ে চুজ ইউর ওন গ্রাউন্ড। সো So the iconic brand that Bachu Bhai was mentioning was Centrofresh. So, and I believe everyone knows Zuban Pelagam. Everyone has seen it because we have a huge spillover of Indian media communications in Bangladesh market. And I believe everyone knows that, right? Someone please. Thank you. So for when we started our journey against Centrofresh, we had a brand called Atom Gram. It's a Pran Foods, Pran confectionery brand actually. So like Bachu Bhai was saying that not every day you get the chance to fight against an iconic brand actually. So we had this opportunity and hence we wanted to present Atom's case in front of you because we all know that we work for Grameenphone, we work for many other category leaders in this market, but you know, Atom was a case that really gave us tremendous joy while working on it, and also, you know, that opportunity to fight against Centrofresh, the iconic brand. So the case, you know, the title of this case is turning a challenge into an opportunity, because as we will go along, you will see that we had you know, certain level of challenges in front of us. So we'll be discussing those in a moment. So the key challenge, number 1, Centrofresh actually taught Bangladeshi people how to chew a gum. That makes a reference point for everyone in this category. So you have a competition like this and you are just a local brand. Number 2, it's a very soft, chewy and very liquid filled gum. Since they have taught you how to chew a gum, certainly they also have given you the taste of how to chew a soft and chewy and liquid filled gum as well. And compared to that, we had a very harder gum. You know, when we tried this product at our office, we all had this, you know, feeling that chapa betha hoye jacche. So that was actually the feeling. And how do you sell a harder gum to people in compared to a softer and chewy gum? And the third one is,
Center Fresh was very consistent in, creating iconic communications. We all have seen how the guys get ziplocked in their, mouth, and how it says that Zuban pe lagam lagao. So we had to fight against that, and, putting things into a context of a very today's context, we thought it was actually a fight against Raigal. I'm sure you guys have seen Game of Thrones, and Raigal is a dragon, and their enemies are actually thinking how to beat this. So we had this feeling as well. I mean, it's a story 5 years back, but if we put this in today's context, it pretty much seems like that. So that was the challenge. For this strategy, we, thought of understanding what Center Fresh is all about. We just saw their communication. So we tried to understand what's behind that. What's the semantics? what are the semiotics, and what's the meaning that they actually try to convey to? We all do it, actually. Yes. When the line created, then we backtrack the strategy sometimes. So this time, we have a line, so we backtrack the strategy. Yes, and this is a category. This is a very low involvement category. We all know that. You don't put a lot of thought while buying a gum, I think. And, in this category, your advertising creates your brand normally. And the more memorable campaign you can create, the more memorable the brand will be as well. These are not like, detergent category where no matter how much creative advertising you do, you still have consumers' voice to when it comes to, picking a product, because those are very high involvement Efficacy categories. is very important, though. Yes. So we, tried to understand what Zuban pe lagam means. So we found that it gives you a very captivating taste. That's why you keep your mouth shut. Otherwise, there is no reason. So, and like we said that a little moment earlier, that it's a very chewy, it's a very soft, and liquid-filled gum. So it keeps you captivated while you are chewing it. So from there, it also has a blast of liquid, and from there, it keeps one busy in chewing. That's what Zuban pe lagam was all about. So we actually identified that while we were developing our strategy. And we found that, like Bachu Bhai was saying, the Sanju, explained two theories. So one was, if you fight someone in someone else's battleground, then you lose mostly. You don't have a chance to win. So we also thought that how can we come out of that zone that Center Fresh had created, and how can we create our own zone? So we needed to do that. We needed to create our own river instead of going into an ocean that Center Fresh has created for themselves. So from there, we tried to understand what do we have that can create that river. So if Bachu Bhai, if you... He already explained hard shell, giving it a purpose. So it's our job to now giving it a purpose, because it's a hard shell. So you need to create a story around that. আমরা যেটা বাংলায় বলি যে চাপা ধরে যাচ্ছে, ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, যে খেতে গেলে অনেক শক্ত করে কামড় দিতে হচ্ছে। অতএব ওই জায়গা থেকে এরপরের ভাবনাটা, ক্রিয়েটিভ ভাবনাটা এরপর থেকে শুরু আর কি। এটার সাথে এখন কাজ হচ্ছে যে কোনো প্রোডাক্টে আমরা যা করি, যে প্রোডাক্টের এক ধরনের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করার পরে আমরা আসলে সোসাইটির কাছে ফেরত যাই, যে সোসাইটিতে এমন কি ইনসাইট আছে যেটার সাথে আমি আমার প্রোডাক্টের ইনসাইটকে, প্রোডাক্টের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ওই দুইটাকে আসলে মেরি করাতে পারি। কারণ ওইটাই আসলে সবচেয়ে ভালো কাজ করে, যে সোসাইটাল একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে এবং আমার এক ধরনের প্রোডাক্টের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে। আইসোলেটেড কোনোটাই কাজ করবে না, যে আমি শুধুমাত্র প্রোডাক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে কাজ করে গেলাম, আমার কোনো সোসাইটির আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই, তাহলে হবে না। অতএব দুইটাকে কীভাবে মেরি করানো যায়। সো আমরা এখন জানি যে আমাদের হার্ড শেল আছে, আমরা প্রোডাক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। সো let's go What's to the that society. purpose can be? I mean, when you have a hard shell, because you need to sell a story to consumers. End of the day. Okay, so like I was saying a little moment earlier that when we tried this product, we had a feeling that chapa betha hoye jacche. So we thought, why not this? Because chapa betha hoye jawa meaning you're having an exercise in your jaw. Yeah. So can that be the purpose? So we thought exercise for jaw will be the purpose for this, brand and also product. From there, we try to understand what can be the social insight that can give you the opportunity to, mesh it with the product insight that we got. So from there, we found that,
This is the line actually. This was the exact articulation that we wrote in our presentation deck. So today's youth prefer smart negotiation than confrontation Negotiation, actually, the key word. get hold of any challenging situation. So the key lines or key words will be smart negotiation. অ্যাকচুয়ালি ইটস লাইক পালিয়ে বিয়ে করার প্রবণতা এখন অনেক কম। এটা হচ্ছে গিয়ে বাপ মা দুই পক্ষের বাপ মাকে বুঝিয়ে মানে প্রেমও করলো, কিন্তু আবার বিয়েটাও হলো বেশ ইয়া করে, মানে ঘটা করে, যে কোনোটাই বাদ দিবে না আর কি। অতএব এখানে একটা নেগোসিয়েশন স্কিলের বিষয় আছে। সো উই কাম You don't want to lose on anything, basically. You keep both the grounds open for you. So that was the insight that we took. And you know, when we were designing the campaign, we thought of challenging every notion that Centerfresh had, you know, set up as the standard. So for example, they said, Zuban pe lagam. That means keep your mouth shut or keep your mouth busy chewing the gum. We also thought of challenging that. When they were saying that, you know, you have a soft shell candy. We said that no, you can also chew a harder shell candy. So those are the two things that we challenged. You know, that Centerfresh set a standard. আমরা মুখ বন্ধ রাখায় অত ওস্তাদ না, আমরা মুখ খোলাতেই অনেক বেশি ওস্তাদ। Yes, we want to talk a lot, like we are doing right now. Okay, so this is a tool that we use for our strategic frameworks. We call it Shift. So essentially, in this tool, what we do is we see where we are currently standing, and we try to set a North Star for ourselves. I mean, the destination that we want to reach to, and how we can do that. So essentially, let me tell a little bit more about Shift, because I think it will put things into perspective as well, which is, we believe that positioning is no more static. We believe it's a constant, it's a dynamic movement always. So you cannot reach to a North Star with one campaign only. You have to, you know, pass through a trajectory. So that's what we believe. That's why Shift is so important for us, and it's so close to our heart. So this is essentially the final point of Shift. And for, you know, the starting point will always be the from, which is a liquid-filled harder chewing gum. That was our starting point. And the destination that we wanted to reach to is, it's a little bit verbose, but let me read it out for you. A brand that helps one relax the muscles inside the mouth through jaw exercise, eventually honing the ability of eloquence. I mean, bok bok korte parben arki. So that was the basic idea. And I'm sure you all know the line. Atom khao, chapat jor barao was the creative line. I mean, the single line for us. So, Bachu bhai. Yeah. So we have our TVC, and we, you know, like I was saying, it's a trajectory. So we almost spent, if I'm not wrong, 3 hours with Atom. So we did consecutively 4 campaigns for Atom. So. You know, the first campaign was, I mean, we'll show the TVC, but the first campaign actually, was how to. Sometimes idea পাওয়াটা অত কঠিন হয় না, কিন্তু আইডিয়া পাওয়ার পরে এক্সিকিউশন গিয়ে আমরা অনেক সময় হারিয়ে যাই। যেমন কয়েকদিন আগে এই তো এর মধ্যে আমরা আমাদের এশিয়া এবং প্যাসিফিকের ক্রিয়েটিভ কাউন্সিল হলো। আমরা যেমন থাই ইন্স্যুরেন্সের কথা সবাই জানি যে থাই ইন্স্যুরেন্স অনেক ইন্টারেস্টিং অ্যাড করে। ওরা কিন্তু যখন যেমন ও যে ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর কাজটা করে, উনি এক্সপ্লেন করছিল যে একটা আইডিয়া পাওয়ার পর কিভাবে আসলে ওটাকে ইন্টারেস্টিং করা যায়। যেমন এবার ওরা যে আইডিয়াটি নিয়ে কাজ করতেছে যে আপনার যে মানুষ ইন্স্যুরেন্স করতে হলে তো সেভিংসের মেন্টালিটি থাকতে হবে, সেভিংসের মেন্টালিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে সিম্পল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে ওরা যখন এক্সিকিউশনে যায়, এক্সিকিউশনে এত মজা থাকে আমরা সবাই জানি, ওই জিনিসটা আমরা অনেক সময় মিস করি। কিন্তু এখানে আমরা চেষ্টা করছিলাম যে অ্যাটমে যখন এক্সিকিউশনে যাই আমরা একটা টুল ইউজ করছি, দেখবেন যে কারণ আইডিয়া ইজ নট এভরিথিং অ্যাকচুয়ালি। মানে আইডিয়া আসলে একটা কাজের শুরু মাত্র, কারণ এরপরে তো এক্সিকিউশনে অনেক পার্ট আছে। আপনার ডিরেক্টরের সাথে বসা, ক্লায়েন্টের সাথে বসা, ইনফ্যাক্ট সাউন্ড টাউন্ড অনেক কিছু মিলিয়ে। অতএব ওখানে যেই ইম্পর্টেন্ট পার্টটুকু ওইটা এখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা টুল ইউজ করা হয়েছে। ওইটা আমরা অনেক সময় অ্যাজ এ ক্রিয়েটিভ পারসন যেটা হয় আইডিয়া পেয়ে গেছি, এক্সিকিউশনে গিয়ে হারিয়ে যাই। যে এক্সিকিউশনে ডিরেক্টর বসতেছে, সার্ভিসিংয়ে দৌড়াইতেছে, ওই জায়গায় গিয়ে অনেক সময় আমাদের ফলো আপ থাকে না। ওইটা কিন্তু ফাইনালি খুব একটা ভালো কিছু হয় না।
মানে সমস্যা হয়ে যায়। অতএব এইটাতে ওই ব্যাপারটা একটুখানি দেখা যাবে আপনারা যখন দেখবেন যে এক্সিকিউশনে একটা পার্ট তৈরি করা হয়েছে। জি, লেটস সি। So this was the first campaign. কি করো? রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস চেঞ্জ করলাম, নাও ম্যারিড। সি তুমি এখনো ওয়াশিকে ভুলতে পারোনি? হোয়াট ইজ দিস? H প্লাস M, হিমি প্লাস মাহফুজ মানে তুমি, যার জন্য জীবনের সব অতীত ভুলে তাকে ভালোবেসে বেসে বেসে আজ বিয়ে করলাম, আর সে কিনা আমাকে ভুল বুঝলো। ও মাই গড! সময়টাকে চালু রাখতে স্ট্রবেরি ফ্লেভারে এসে গেল অ্যাটম গাম। সরি, তোমাকে ভুল বুঝলাম। অ্যাটম খাও, চাপার জোর বাড়াও। So the team is very important in this communication. But মানে আইডিয়া পেয়ে গেলেই যে আমি এক্সিকিউশনে গিয়ে হয়ে গেলে অটোমেটিক্যালি এটা হবে না। মানে আইডিয়া পাওয়ার পর এটুকু আসলে ভাবতে হবে ক্রিয়েটিভকে বা যারা ব্র্যান্ডের সাথে জড়িত আছে, কারণ আমি সোশ্যাল ইনসাইট পেলাম, প্রোডাক্ট ইনসাইট পেলাম, কিন্তু আমি যদি ফাইনালি প্রোডাক্ট আমি যখন বিক্রি, দিন শেষে অ্যাডভার্টাইজিং ইজ অ্যাপ্লাইড আর্ট। সো বিক্রি যদি না হয়, আমার বিজ্ঞাপনের মধ্যে যদি আমি আসলে সেলিং না থাকে, তাহলে আসলে ঝামেলা। তো এখানে যার কারণে এই পার্টটুকু খুব ইম্পর্টেন্ট, যে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হয়েছে যারা এসে জিনিসটা মানে ইয়ে করে এবং ইন্টারেস্টিংভাবেই করা হয়েছে। জি, Yes, we also had a extended communication. I mean, second execution for the first phase. বাবা সবাই ফুল প্লেট খাচ্ছি আর বিল আমার নামে। 3 মাস ধরে ভাড়া বাকি, আবার কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়াই। এই টিটু, সেম সেম ভুল আবার। আঙ্কেল, আপনি যাকে খুঁজছেন ও টিটু, আর আমি ওর যমজ ভাই লিটু। লিটু আপনার টাকা দেয়নি না? ফেড আপ আঙ্কেল, পুরো ফ্যামিলি ফেড আপ। দোস্ত, অ্যাটলিস্ট তোরা আমাকে ভুল বুঝিস না। আঙ্কেল আপনি বসেন। সব আগে কি খাবেন বলেন? বোরহানি খাবেন? আঙ্কেলের জন্য একটা সময়টাকে চালু রাখতে গ্রিন ম্যাঙ্গো ফ্লেভারে এসে গেল অ্যাটম গাম। তোমার আর কি দোষ? অ্যাটম খাও, চাপার জোর বাড়াও। So basically, the first phase was all about how you can help someone keep their chapa running. But in the second phase, we thought of giving it a little bit of better angle, which is a little positive bit of angle. positive Sometimes angle. Absolutely. our society is little bit difficult in that sense, because when we do something, that kind of thing, lots of criticism happens. The চাপাবাজি শিখাচ্ছে অমুক এই ধরনের হতে পারে। So from client's side, there is a brief. Can you make it little bit positive? So yeah. So from there, we created this. কি সমস্যা? এখানে পোস্টার লাগাচ্ছেন কেন? এই জন্টু মামার পোস্টার। এই পোস্টার কি তোমার মুখে লাগাইবো? মেকআপ কইলাম উঠে যাইবো। Chapa Rescue Team. আপনার মামা তো আমারও মামা। এখানে ছেলেরা ময়লায় বল খেলে, সেই বল লাগবে মামার মুখে। ভালো কথা, এখানে চান্স পেলে টমি ইয়ে করে। মামা, আমি তোমার ইজ্জত বাঁচাতে পারলাম না, ছোট্টু মামা। পোস্টার খোল। কেন ভাই? কি কেন? পোস্টার খুলু কেন? ভাই এর মুখের উপর কথা, পোস্টার খুলেন। চাপাটাকে চালু রাখতে স্ট্রবেরি ফ্লেভারে অ্যাটম গাম। সরি বল, আপনি বলেন। অ্যাটম খাও, চাপার জোর বাড়াও। Then the third one, just Yes. So at times, what happens is when you keep on saying the similar thing over and over for years, at times it gets a little bit monotonous. So you need to create new angles, new understanding around it. So in the third phase, we also wanted to change it a little bit, and we also wanted It's to a little bit change, take on the people যারা আসলে এমনি চাপাবাজি করে, মানে ভালো কাজের জন্য চাপাবাজি করে না। ফর এক্সাম্পল দালাল, সো ওরা চাপাবাজি করে, বাট ইটস নট ফর আ গুড রিজন, অফ কোর্স। সো উই ওয়ান্টেড টু টেক অন দোজ পিপল। সো দ্যাট ওয়াজ দি থার্ড কমিউনিকেশন, অ্যান্ড সো ফার দি লাস্ট কমিউনিকেশন অ্যাজ অফ নাও। আমার ছবি বাংলা লেখা, ব্যাংকে টাকা জমা দিছেন। আরে এসব করলে তো হবে না রে ভাই। তাইলে এখন উপায় একটা আছে, একটু এক্সট্রা দিতে হবে। তাইলে হবে হবে না মানে? আরে অফিস তো আমরাই চালাই ভাই।
আপনার অফিস কোথায়? অফিস নাই। মানে এটা তো মেনে নেওয়া যায় না ভাই। সব এই ভাই আজ অফিস হারিয়ে পথে, এটা কি মেনে নেওয়া যায়? তাহলে চলুন এই ভাইকে নিয়ে আমরা অফিসে যাই আর তীব্র আন্দোলন করে তুলি। চলুন। আরে ভাই তো দৌড়ায়। আপনি আওয়াজ তুললেই চাপা পড়বে চাপাবাজ, আর রিয়েল আওয়াজের জোর দিয়ে চাপাবাজি থামাতেই অ্যাটম গাম। রুলস মেনে কাজ করেন। ওয়াই দাদা? অ্যাটম খাও, আওয়াজ বাড়াও। সো এখানে চেঞ্জ চলে আসছে যে চাপার জোর বাড়াওটাকে যেহেতু আমরা একটু পজিটিভলি দেখতে চাইছি, লাইনটা তো একটা শিফট আনা হয়েছে, এটুকুই আসলে আমাদের Yes, presentation। I will not get into the minute of the numbers, how we are doing currently, what's the market share, what sort of brand results we have received. Those are a little bit confidential information that, of course, not everyone wants to share. So, but That's the brand. Yeah. yes, We qualitatively, created. if you That's ask the me, brand, then of course we are not doing bad. We are doing good so far, and hopefully we'll keep on doing so. So, if anyone has any question for us, we'll like to receive. Yes, please. I just wanted to know that why did you sort of shifted from Chapa Barao to Awaj Barao? There must be some insights and how Yeah. you got it and why the change Yeah. had to happen. I already touched that. That part is actually our society is little bit অনেক সময় সমালোচনা মুখর হয় অনেক বিষয়। চাপার জোর বাড়াও অনেকের জন্য যেটা মনে হতে পারে যে ব্র্যান্ড কি লোকজনকে চাপাবাজি করতে শেখাচ্ছে কিনা, কারণ আমরা এখনও কিছু মানে অনেক কনজারভেটিভ অনেক বিষয়ে। তো ক্লায়েন্টের তরফ থেকে এক ধরনের একটা ফিডব্যাক ছিল যে বেসিক যে প্রোডাক্ট ট্রুথ ওই জায়গাতে থেকে আমাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে আপনার এখনকার ইউথ আসলে আপফ্রন্ট ফাইটে যাওয়ার থেকেও আপনার নেগোসিয়েশনে যেতে পছন্দ করে, ওই দুইটা প্যারালাল পিলারকে ঠিক রেখে আমরা একটু নেগেটিভ থেকে একটু শিফট করতে পারি কিনা, যেহেতু এই জিনিসটা নিয়ে কথা হতে পারে ব্র্যান্ডের জন্য, মানে ওনাদের একটা কনসার্ন ছিল। সো ওই অ্যাকচুয়ালি দুইটা পিলার ঠিক রেখে আমরা জাস্ট একটুখানি শিফট করছি। But I'd like to just add one more thing, which is we already got some traction with Chapar Jor Barao. So, I mean, everyone sort of started knowing the line pretty much well. So, from there, like I was saying a little moment earlier, that you need to create new explanation interpretations out of some line. So, if you look at the semantic of it, then of course, Chapar Jor Barao and Awaj Barao, those sort of fall into the similar zone as well. So the main pillar was Main there, pillar but was there, we just but shift we little bit. created a new interpretation of it. So that's. আমি একটু জাস্ট টু অ্যাড, আই থিঙ্ক এখানে আমাদের দুটো পয়েন্ট অফ ভিউ ডিসকাশনের মধ্যে আসছে। একটা হচ্ছে গিয়ে দ্য কালচারাল কনটেক্সট, হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু পুশ, দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ সো দ্যাটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাঙ্গেল, অ্যান্ড মেবি আমাদের পরে একটা উই হ্যাভ এ প্যানেল উইল লাইক টু ডেলভ ইন টু দ্যাট এ লিটল বিট মোর। বাট পিওরলি ফ্রম এই পার্টিকুলার ক্যাম্পেইনের প্রসেসে এটা যেহেতু আপনারা ইউ আর শোয়িং, সো আপনাদের দৃষ্টিতে দিস হ্যাজ sort of the all the key parameters of what you would call a successful campaign, from client side, the right brief, right work process, apnara kaj korechen, created something that you were excited and it gave result. So আপনাদের অনেক কাজ আছে যেটা হয়তো বা does not do that, আপনাদের কাছ থেকে অনেক সময় অনেক অ্যাভারেজ কাজ বের হয়, and as opposed to এটা হওয়ার পিছনে what is it that clicked, why সবসময় আপনার এই কাজটা হয় না? সো ইজ দেয়ার এনিথিং দ্যাট হ্যাপেন্ড এই পার্টিকুলার কাজের ক্ষেত্রে যেটা ইট মেড ইট হ্যাপেন? জি অবশ্যই, সেটা হচ্ছে প্রথমে ভালো স্ট্র্যাটেজি ছাড়া কখনোই আপনার ভালো ক্রিয়েটিভ হবে না। মানে এটা মানে ক্রিয়েটিভ আইসোলেটেড কোনো ঘটনা না। ক্রিয়েটিভ হচ্ছে যেভাবে কীভাবে পলিটিক্স, লাইক পলিটিক্সে কী হয়, পলিটিক্স অ্যান্ড ওয়ার যেভাবে কাজ করে, ওয়ার ইজ আ উইশ অফ পলিটিক্স বলা হয়। অর্থাৎ ফাইনালি যখন পলিটিক্যাল ডিসকাশনে কোনো কিছু রেজাল্ট না হয় তখন লোকে ওয়ারে যায়। ইটস আ প্রসেস যে ফাইনালি পলিটিক্যাল ডিসিশন, ইটস আ স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন যে পলিটিক্যাল কোনো গোল অ্যাচিভ করার জন্য। ঠিক ব্যবসাও তো আসলে এক ধরনের একই ফিল্ড। সো ইটস আ বিজনেস ডিসিশন যেটা আপনাকে ড্রাইভ করবে ভালো কাজে। এখানে কি হয়েছে যে একটা প্রোডাক্ট আছে, প্রোডাক্টের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হয়েছে,
এবং ওখান থেকে রাইট স্ট্র্যাটেজি পিক করা হয়েছে যেখান থেকে ক্রিয়েটিভ হয়েছে। ক্রিয়েটিভ এমন না যে আমি প্রোডাক্টটা পেয়ে গেলাম হাতে, আচ্ছা গল্প বলা শুরু করি, না, কখনোই এভাবে কাজ করে না। মানে আমি প্রোডাক্টটা হাতে পেলাম, আমি প্রোডাক্টটা অ্যানালাইসিস করলাম, আমি প্রোডাক্টটাকে মানে মার্কেটে কী প্রোডাক্ট আছে ওইটা দেখলাম, দেখে আমি প্রোডাক্টের একটা এক্সপ্লেনেশন তৈরি করলাম, তারপরে তার জন্য একটা অল্টারনেট স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছি যেটা আমি আমার মার্কেটে অলরেডি অ্যাস্টাবলিশড একটা ব্র্যান্ডের এগনিস্টে দাঁড়াতে পারি। তারপর ক্রিয়েটিভ অনেক পরে, মানে বিগ আইডিয়া, তারপরে হচ্ছে গিয়া এক্সিকিউশন। মানে অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত আমার স্ট্র্যাটেজি ঠিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়েটিভ, যদি স্ট্র্যাটেজি মিডল ক্লাস হয়, মাঝামাঝি হয়, ক্রিয়েটিভ আসলে খুব গ্রেট হবে না। কিন্তু স্ট্র্যাটেজি যদি ভালো হয়, ক্রিয়েটিভ যদি আপনি বেসিক ক্রিয়েটিভ, যে কোনো এর জন্য গ্রেট ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর অনেক সময় লাগবে না। আপনি যদি অসাধারণ একটা স্ট্র্যাটেজি করে, অসাধারণ একটা সোশ্যাল ইনসাইট বের করে যে কাউকে বলেন, মানে মোটামুটি যে কাউকে বলেন, ভালো একটা কিছু বের করে দেবে। কিন্তু ওই দুইটা জিনিস ছাড়া কখনোই। So আপনার যেটা the point of view that you're basically referring is আমাদের the core strategy is the starting point. Absolutely. Now from an agency point of view থেকে, let's say অনেক সময় you receive good strategy, but তার আউটপুট সব সময় আমি ওইটা বলছি না। স্ট্র্যাটেজি বলতে আমি বলছি যে মানে ক্রিয়েটিভ স্ট্র্যাটেজি মানে ক্লায়েন্ট তো একটা দারুণ প্রোডাক্ট তৈরি করছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির জায়গা থেকে, কিন্তু ওইটা যে দারুণ ওইটা তো আসলে এজেন্সিকে বুঝতে হবে। মানে এজেন্সি বোঝার জন্য ওর এক ধরনের মার্কেট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং যারা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করে ওদের ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা লাগবে। তারপর ক্রিয়েটিভ যেটা করে ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েটিভ সহ বসেই, যেমন আমরা যারা চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসাররা আছি তারা বসেই ওদের সাথে কাজ করি, কিন্তু ওইটাই আসলে মেইন ইম্পর্টেন্ট কাজটুকু। এরপরে যখন হবে তখন অবশ্যই ক্রিয়েটিভ তো করতেই হবে আপনাকে ভালো, কিন্তু ওইটা যদি ভালো না হয় কখনোই আপনার ভালো ক্রিয়েটিভ হবে না। Okay, so according to you, that's the core আপনার কাছে মনে হয়। Anything additional that you want to ask? Thank you very much. Actually, I was looking towards your idea and then the execution, and you tried to make us understood that the execution was like you were able to bring the main idea with the execution, right? So you were telling that atom khao chapar jor barao. As per my thought, chapa is not equal to telling lie, right? If we used to tell lie, then we don't used to use chapa. Lie is lie, but within your first two executions, we have seen that you tried to establish a false thing, I mean a lie thing, with chapabaji. I mean you were trying to like establish you can be the hero with using lies. So actually what I want to say is you were trying to say that the idea was completely like aligned with the execution, but আমার কাছে জিনিসটা মনে হয়েছে যে the idea was better, like atom khao chapar jor baro, but the first two executions completely contradictory with the basic idea, as because the idea was chapar jor baro not to tell completely lie or the opposite statement in front of the person whom you are talking with. So আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রাইমারি জিনিসটা বলা হচ্ছিল যে সোসাইটি নিতে পারে না, আমার কাছে রেদার মনে হয়েছে যে সোসাইটি নিতে পারার চেয়ে দ্য ওয়ে ইউ এক্সিকিউটেড ক্রিয়েটিভলি ইট মাইট বি গুড, ইন টার্মস অফ প্রোডাকশন ইট মাইট বি গুড, but in terms of executing the basic idea was completely like not aligned with the basic idea, because you were trying to establish the lie in front of মানে আমার ভাই ও টাকা দেয় না, আমি সে না, ইটস কমপ্লিট লাই, অ্যান্ড ওইখানে অ্যাকচুয়ালি ওয়াসিককে সে ভুল করে, ইট ওয়াজ অলসো এ লাই। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দ্যাট ওয়াজ ইভেন এ বেটার আইডিয়া, চাপার জোর বাড়াও, বাট ইউ কুড এক্সিকিউট দ্যাট simple sentence that chapar jor baro in a different way, so you might not have to change from chapar jor baro to like awaj barao. So I want to know your insight. We have no regrets, but anyway সেটা হচ্ছে কি আপনি যে কথাটা বললেন এটা হচ্ছে দ্বিতীয়বার যখন ক্লায়েন্ট ব্রিফ করতেছিল মোটামুটি একই কথা শুনছি, যার কারণে চেঞ্জ করছি। তো আমাদের সোসাইটি, আমি আগেও বলছি, লাই এমন তো না আমরা সবাই মহাপুরুষ সাধু, মিথ্যা বলি না তা না, আমরা যারা বিজ্ঞাপনে কাজ করি আমরা আসলে সোসাইটাল ইনসাইট থেকে কাজ করি, আমরা কেউই মহাপুরুষ বা সাধু হওয়ার জন্য কাজ করি না, আমরা ব্র্যান্ডের জন্য কাজ করি। তো ব্র্যান্ড যেভাবে মানে যেটা ভালো কাজ করে সেটাই করি। তো আপনার এই যে ফিডব্যাক, যে ক্লায়েন্টস ফিডব্যাক যেটা, ওইটার কারণেই আসলে চেঞ্জ হয়েছে, মানে সেটা আগেও বলছি, আবার বললাম জি। So I think this is a very interesting debate and dialogue which will continue. What is the role of the agencies? Agencies are we socially responsibility? What am I trying to drive?
Globally, there are প্রচুর campaigns. So these are the things I think it's where do you draw the line? So a debate, it's a very large debate, and I think it's a very relevant one, which we should be happening more and more. So there are a lot of things which may be relevant globally. The similar thing can be applied? But the one big part which I think lies at the core of it is, what is the creative freedom? How far creative জায়গা থেকে is it, do I have to say everything that is the ideal line? Because creativity, communication জায়গাটা কি, do we look at it as an absolute truth? How are we playing that role? So there are a lot of, when you play in humor, when you bring in humor within a creative space, do we talk about absolute or do we exaggerate? How far can we exaggerate? So these are very interesting components. All of these are relevant. পিছন থেকে দাঁড়িয়েছেন, আমি একটু যদি শুনি and then yes. আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে প্রথম দুইটা ক্যাম্পেইনে টিভিসিতে আমরা দেখলাম একটু জোরে বললে ভালো হবে। আচ্ছা, প্রথম দুটো টিভিসিতে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে অ্যাটম অনেক শক্ত, আমি যত খাবো আমার চাপার এক্সারসাইজ হবে, আমি বলতে পারবো। বাট হাউ আমরা আওয়াজ তোলোটাকে এইখানে স্ট্র্যাটেজির মধ্যে ফেলে দিলাম আর কি। আওয়াজ তোলো তো সামথিং যে আমার ভয়েস আমি রেজ করব, তো সেইখানে আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা কি ছিল, আমরা কিভাবে সরে আসলাম ফর অ্যান এক্সারসাইজ টু রেজ ইউর ভয়েস? বিউটিফুল বিউটিফুল। সেটা হচ্ছে এইভাবেই আসলে প্রোডাক্ট থেকে ব্র্যান্ড শিফট মানে আলাদা হয় আস্তে আস্তে। প্রথমে তো আমরা প্রোডাক্ট ছিলাম, প্রোডাক্টের গায়ে লাগানো ব্র্যান্ড ছিল, তো আস্তে আস্তে এভাবেই হয়। ক্লায়েন্ট থাকে, মানে সোসাইটি থাকে, ফিডব্যাক থাকে, তারপর আস্তে আস্তে একসময় প্রোডাক্ট বেসড ব্র্যান্ড আস্তে আস্তে ব্র্যান্ড হয়ে ওঠে, পরিপূর্ণ ব্র্যান্ড হয়ে ওঠে। যার কারণে আপনি দেখবেন যে অনেক অ্যাস্টাবলিশ ব্র্যান্ডের পে অফ লাইন আপনার কাছে সরাসরি মনে হয় না যে প্রোডাক্টের মানে প্রোডাক্ট কীভাবে কাজ করে বা প্রোডাক্টের বর্ণনা বলা হয়নি, মোর দেন আসলে প্রোডাক্টের বর্ণনা বলা হলো। সো এইভাবে মানে এটাও এক ধরনের গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট। এভাবেই আসলে যেভাবে আমরা মানুষ বড় হই, সমাজ বড় হয়, এভাবে আসলে ব্র্যান্ড বড় হয়। ব্র্যান্ড আস্তে আস্তে বয়স বাড়ে, চেহারা চেঞ্জ হয়। You extend your periphery around yourself.